All right, we're talking about the fact that the purpose of your ministry is to make disciples. Мы продолжаем говорить о том, что цель вашего служения – это делать учеников. To do that, you're going to need to see young people go from everywhere from being lost all the way to maturity. Когда мы это делаем, мы говорим о том, что молодежь должна из потерянных попасть в стадию зрелых. And we see 5 challenges at Christ. Come and see, И мы repent and believe. говорим о этих трудностях, которые приди увидь, поверь. Follow me, and fish for men. Следуй за мной и лови, будь ловцом человека. And I'm sending you. И я посылаю вас. Now there's a couple of classic problems that happen in churches. В церквях пару классических проблем, которые происходят. Where do you think churches are the strongest with these 5 challenges? Как вы думаете, где церковь более сильна? A typical church. Типичная обычная церковь, средняя статистическая, где она более сильна? В какой из этих областей? Repentance? Okay, they might be strong here. Может быть, она сильна здесь, да? So that's all they're talking about is Это repent, все, что они repent. делают. Они говорят, покайся, покайся, покайся. But then they don't grow. That Но could потом be они не happening. растут. Вот. Okay, any others? Другие какие-то, может быть, есть. Okay. The third? Третье, да? Yeah. Which means that we're teaching them the Bible, Это означает, мы обучаем их Библии, talking about following Jesus, говорим о следовании за Иисусом. but that's kind of all we're doing. Но это все, что мы делаем. And typically that's true. Either churches, all they do is И this, типично так оно и бывает. Церковь либо она все, что она делает, она здесь, or all they do is или this. же все, что они делают, это вот здесь. Now, what happens if I'm only doing one of these А chairs? что происходит, если я делаю один из этих стульев? Что происходит? What happens? Что происходит? Нет учеников. Ничего. Nothing happens. Okay. No disciples. Yeah, people just stay in the same place, Да, люди right? просто остаются там, где они есть, да? So I visit your youth group and I come back 2 years later and it's still the same people. Я прихожу в вашу молодежку, через 2 года возвращаюсь, и все то же самое. And they're just still basically, they're a little older. Они просто чуть-чуть стали постарше. They said no movement, Yeah, no movement. нет Нет движения. только новых людей. No new people. No new people, right. So, and sometimes that's, you'll have this, no new people are coming in. И часто бывает так, что не приходят новые люди, да? And so they say, well, invite your friends to youth group. Потом говорят, приглашайте людей, своих друзей на молодежки. But if youth group is this, Но если молодежка это вот это, which it probably should и be, оно и должно быть, but наверное, I invite a non-Christian, но я приглашаю неверующего, and we all sit down and start to study the и мы Bible, все садимся, начинаем изучать Библию, and everybody knows all the все answers, знают все and ответы, they all know each other, все знают друг друга, and then we pray for half an hour, молимся по полчаса, and I'm a non-Christian, а я, если неверующий, I'm totally lost, то right? я потерян, меня потеряли. So then people go, well, we need to be doing evangelism, and they go out and they start an evangelistic work. Потом люди говорят, окей, нам надо делать евангелизацию, и то, что они начинают and they делать, make называют евангелизационную работу. Lots of contact and build lots of Они relationships. начинают делать множество контактов, делать множество отношений, выстраивать, But then maybe they don't tell them about Jesus. но потом, может быть, они не говорят им об Иисусе вообще. So somebody else comes in and does evangelism Поэтому кто-то приходит другой и начинает делать евангелизм, and shares the gospel, начинает делиться Евангелием, leads people to Christ, приводит людей ко Христу, and then says, go get involved in a church. а потом говорят, иди, будь вовлечен в церкви. What happens? Что происходит? They usually don't, right? Они обычно так не делают, да? Yeah. So, and then we go, oh, we need to train people. А потом мы говорим, надо научить людей. So let's start a Bible college or seminary. Давайте начнем библейский колледж или семинарию. And we're learning, we're getting И мы trained. знаем, что мы будем обучаться. But during that time, we're not doing any ministry. Но во время этого мы не делаем никакого служения. And what typically happens is each of these chairs turn into silos. И то, что часто происходит, вот каждый из этих стульев, они обращаются в такие, как стога. Somebody decides to only focus on this, Кто-то решает только сосредоточиться на этом, and they do it really well, и не все это у них хорошо получается. but they don't connect it. Но не соединяется это все вместе. And what we need to do is take these silos То, что нужно сделать, это эти вот большие элеваторы, and turn them sideways and make it a wind tunnel, сделать из них как тоннель, чтобы это было, как идет тоннель. so that in one ministry you're seeing people go all the way. Чтобы было видно, с одного служения люди приходят до самого конца. And I'm thinking about all 5 of those. И я думаю
думаю во всех этих 5. Okay, you understand what Вы I'm понимаете, о saying? чем я говорю, да? Now, probably I'm not going to be able to do the same thing Может быть, in я every не буду program. делать одно и то же во всех программах. In fact, I think that an event or a program needs to have one primary purpose. Но на самом деле я думаю, что любая программа, любое мероприятие должно иметь одну определенно преследуемую цель. I remember once that the youth group I was involved in, they said, we're going to do an outreach. Я помню, что однажды в молодежной группе, в которой был вовлечен, они говорили, мы будем делать outreach. And they went to a pool. И они пошли в бассейн, And they just hung around и the whole просто time. были там в бассейне, проводили время. Now, this was great for the Christian kids because they Это knew было each other. замечательно для христианских детей, потому что они знали все друг But there were друга. about 10 new people. Но было примерно 10 новых людей. And they sat there И они просто сидели and didn't там know what to do. и не знали, что делать. Because all the Christians were all together and they were talking, they were Потому что friends. все христиане были вместе, они друзья, они друг друга знали, им было интересно. And I was one of the new people and I didn't know what to do. А я был один из новых людей, и я не знал, что делать. And then at the end of that time they said, oh, let's get together, И в конце sit around in a они сказали, circle, хорошо, давайте все соберемся в кружочек, встанем, and let's end in prayer. давайте закончим молитвой. And I want you all to grab hands Хочу, чтобы все взяли за руки, and we'll go around the circle. And if you don't want to pray, и мы пойдем вокруг по кругу. Если ты не хочешь молиться, just squeeze the hand of the person next to просто you. сожми руку своего соседа сильно. Okay, think how a non-Christian feels. Почувствуй, подумайте, как себя неверующие чувствуют. Holding hands. Держимся за руки. Should I pray? I don't know how to pray. Должен ли я молиться? Я не знаю, как молиться. Okay, they feel so, the event is not designed for them. То есть вот это мероприятие на них вообще не рассчитано. So we need to be thinking about how do we design things that really are for this person. Поэтому мы должны на самом деле всегда думать о том, как это мероприятие конкретно для And how do we этого design человека. something else that's really for this person? Как на самом деле вот это мероприятие, которое будет подходить к этому человеку. And maybe not try to do everything at once. И, может быть, не пытаться делать все одновременно. Let me give an example of me when I was in high school. Позвольте мне дать пример, как это было у меня, когда я был в школе. I grew up in a Christian home. Я вырос в христианском доме. I knew lots about the Bible. Я много знал о Библии. And when I was 17 years old, I was very, very bored in church. И когда я был 17 лет, мне было очень-очень стало скучно в Because церкви. I would sit there and the pastor would get up front Я сидел, пастор выходил, and he would say, turn to this passage in the Bible. он говорит, откройте это место в Библии. And I went, I know that passage И я already. думаю, я уже это место знаю в Библии. And then he would start talking. А потом начинает говорить, And he would say, we need to love each и other. он говорит, нам надо любить друг друга. We need to believe in Jesus. Мы верить надо нам в Иисуса всем. I already know that. Я уже знаю это. Okay, I know that. Я это знаю. And it was very, very boring Было for me. очень-очень скучно для меня. In fact, sometimes I had a hard time staying awake. Я знаю, иногда мне даже трудно было, чтобы не заснуть. I know that never happens in your church, Я знаю, в ваших церквях такого не but бывает. I had a hard time staying awake. Но мне было трудно. And so we had wooden pews. У нас были лавки такие деревянные. And I remember grabbing onto the pew to make sure I didn't И я fall помню, что over, держался за эту скамейку, чтобы только не упасть. and then realizing there was something under there. И я понял, что что-то под ней лежит. And I went a little further, Я немножко дальше начал там and щупать. someone had taken their gum Кто-то взял and put it on the bottom of the pew. жвачку и прилепил к заду And someone else had too. скамейки, и другой кто-то прилепил. And so I started mining the bottom of Я the начал pew вот эти раскопки вести. and taking this old gum and making little figures out of it. Начинал из этих жвачек you know, лепить какие-то different скульптуры, colors. разные цвета. And that's how I kept awake during the Это service. то, что меня занимало во время служения, чтобы я не заснул. Okay. Да? Everyone else is listening and I'm making gum. I didn't put it into my mouth, so I didn't я do себе that. не ложил, кстати сказать. Another day I was watching our pastor Другой раз смотрел за пастором. and my eyes started to cross. Have you ever done that? Начали глаза у меня I was so tired. было, что я такой уставший был, начали глаза косить. And all of a sudden there were two pastors. И вдруг стало два пастора. And they were both just as boring as the first one had Они оба been. были очень скучные, что первый, что второй. But I found that if I worked hard, I could make him go into himself and come out again. Я And понял, что если мне постараться, то я могу из двух одного, и потом они опять расходятся. so he was dancing with Он himself. сам танцевал с собой. And that was really funny because our pastor did not dance. И это очень интересно было наблюдать, потому что наш пастор вообще не танцует. So that's how I kept myself awake in То the есть это то, service. как я себя занимал на служении. I was very bored. Мне было очень скучно. One day after church, a man named Joel came up to me. Однажды после церкви человек по имени Джоэл подошел ко And мне. he said, Dave, I'm starting a Bible study. Would you like to be in it? Дэйв, ты знаешь, я начинаю изучение Библии, не хочешь присоединиться? Now I asked the key question that a 17-year-old would ask. Я задал ключевой вопрос, который задает 17-летний парень. What's that question? Какой вопрос? Девушки будут?
Other girls. Who are the girls? I did ask that question too. Я это тоже спросил. And there weren't. Не было девочек. But I said, who's going to be in Но it? я спросил, кто там будет? Yeah. Кто придет? And there was two friends of mine. И это было двое моих друзей. So I said, well, even if the Bible study's boring, Я сказал, I enjoyed being with those guys. Если изучение Библии скучно, мне все равно нравится I'll быть try it с out. друзьями, я все равно попробую. So we met at Joel's house. Мы встретились в доме у Джола. And the first day he said, I want you to take good notes. И первый раз он сказал на первом занятии, я хочу, чтобы вы делали записи, чтобы вы Because in 10 weeks, конспектировали, потому что через 10 when недель, we're done and you teach this Bible study, когда мы закончим, тогда ты будешь делать это To someone else. будешь это делать уже с кем-то другим. you're going to need to remember this. То тебе необходимо будет запоминать I это. was like, what do you mean? I'm 17 years old. I can't teach a Bible study. Я говорю, что ты имеешь в виду? Мне 17 лет, я не могу я Библию He преподавать. said, well, now you can't, but in 10 weeks you'll be able Он to. говорит, да, сейчас ты не можешь, но через 10 недель ты сможешь. Really? Да? And then he said, I want you to write a list of 10 people Он говорит, я хочу, чтобы ты записал, сделал список из 10 людей, that you're going to be praying for, your 10 most wanted list. за которых ты будешь молиться. Вот эти самые разыскиваемые люди. And 5 of them are Christians and 5 of them Чтобы aren't. 5 были христиан и 5 неверующих людей. And we'll pray that some of those will be in your Bible study И мы in будем 10 weeks. молиться о том, чтобы через 10 недель некоторые из этих людей были на твоем изучении Библии. I said, well, some of them are non-Christians. Я сказал, ну некоторые же неверующие. He says, yeah, but I'm going to teach you how to share your faith with them, and maybe they'll be Christians by then. Да, я знаю, но я научу тебя, как делиться тебе своей верой с ними. Мы надеемся, что через 10 недель некоторые из них станут верующими. Really? Да, на самом деле. So the next week, he said, now I want you to tell you how to share your faith. И потом, говорит, на следующей неделе я расскажу, как делиться своей верой. And we practiced doing our И testimonies. мы практиковались, делились своими личными Wrote свидетельствами. them out and practiced with each Мы other. записывали их и делились, And then говорили. he says, this week I want you to share that with 2 people. Он говорит, и я хочу, чтобы на этой неделе ты поделился этим свидетельством с 2 людьми. I said, wait a minute. Я говорю, подожди. I thought we were just supposed to learn, Я not... думал, что мы будем apply. учиться, и мы не будем еще практиковаться. But he made us, and that week was the first time I'd ever shared my testimony with someone in school. Но он заставил нас, и поэтому это был первый раз, когда я на той неделе поделился свидетельством с кем-то другим. I said, I have an assignment. I don't want to make my teacher mad. И у меня задание есть, я хочу разозлить учителя But I shared своего. my testimony. Я поделился своим свидетельством. And then about several weeks later, he was teaching in another youth group. А потом через несколько недель он учил уже в другой молодежной группе. And he invited us along. Он нас пригласил туда. It was an evangelistic outreach, and he shared the gospel. Это было организационное мероприятие, он делился Евангелием. He said, any of you want to receive Christ, come forward. Он сказал, если кто-то хочет принять Иисуса Христа, выходите вперед. And 6 young people came И forward. 6 молодых людей вышли вперед. And they walked up to my friend Joel. Они подошли к моему другу Джолу. And Joel said, Dave will tell you how you can put your faith in И Jesus Джол Christ. говорит, вот вам Дейв сейчас вам расскажет, как следовать за Иисусом Христом. I just learned this last week. А я же только на прошлой неделе это I got to научился. remember. Я должен вспоминать. But he pulled us into ministry with him. Он нас тащил за собой вместе в служение. So we learned how to study the Bible, Поэтому мы научились how to изучать teach Библию, other people to study the Bible, как научить других людей, how to share our faith. как делиться своей верой. And the last 3 weeks, we taught. И последние 3 недели мы уже преподавали. And then he said, well, we're done. И потом говорит, You ну can do it все, now. теперь можете сами уже быть. Okay, this was totally different, И это right? было совершенно все. He's not just saying, follow me, Он не просто говорит, следуй за мной. follow me and I'll make you fishers of Он men. говорит, следуй за мной, и я сделаю из тебя ловцов All of a человека. sudden, things were a lot more И interesting внезапно все стало намного интереснее. because I was doing something. Потому что я уже делал что-то. And about 3 months later, I started my first Bible И study примерно через 3 месяца я уже начал делать свою собственную as a изучение, 17-year-old. будучи 17-летним подростком. And our first meeting, И в наше первое собрание I said, now you're all going to need to write down what I say. я сказал, теперь берите все, записывайте, что я вам говорю. Because when we're done Потому что когда and мы you start your закончим, Bible study, когда вы начнете свои уже изучения Библии с другими людьми. because Joel told me, Потому что taught Джон me сказал мне, он научил меня, how to make disciples, right? как делать учеников. How to not just teach people, but how to teach them to obey. Как не просто их учить, но как их научить быть послушными. Now something happened. Теперь что-то In me. произошло. Произошло что-то во мне. All of a sudden, when I was sitting in church, it was a lot more interesting Внезапно я уже сидел в церкви, и стало намного интереснее быть. всё. because I was sharing my faith Потому что я делился своей верой, and leading others, and they were asking questions that I didn't have answers to. приводил других людей, они задавали мне такие вопросы, на которых у меня не было ответа. So I started needing to listen. Поэтому мне нужно уже было слушать. And when I was having my devotions, it was much more И interesting когда я провел свое личное время с Богом, это тоже стало интереснее для меня. because I needed to learn what I was reading. Потому что мне нужно было понимать и научиться тому, что я читал. I was stuck in chair 3, Поэтому я застрял на 3-м стуле. and Joel took me to chair 4,
Так, Джоэл меня привел к 4-му стулу, and then he kicked me out to а chair потом меня 5 уже к 5-му выпнул. and said, "You've got to do it." И сказал, ты должен это делать. And one of the things I wonder in youth ministry is if we really believe that young people can be disciple makers. И на самом деле, слушай, мне интересно то, что на самом деле в молодежном служении могут ли быть люди, They can share their faith. делателями учеников. Они They can могут lead Bible делиться своей studies. верой, они могут где рассказывать изучение Библии проводить. Do we release them into ministry? Высвобождаем ли мы, отпускаем ли мы их на служение? And when we do, they'll be much more interested and engaged. И когда мы это сделаем, тогда им намного будет самим это интереснее, они будут намного более вовлеченными. So a healthy youth ministry will have all 5 of these things going. You'll be moving people the whole way. Поэтому в здоровом молодежном служении будут иметь все эти 5 компонентов, и ты будешь передвигать людей слева направо. Okay? Any questions about that? Does Есть that какие-то вопросы на эту тему? make sense? Или все понятно? Или ничего не понятно? Получается, на последнем, то есть, этапе посылать людей выполнять молодежное служение, такое же, как ты вел. So at the last stage, Yeah. it seems like you're sending them to do the same ministry you're doing with it. That's right. And it doesn't mean we send them away always. Это не означает, что всегда мы их отделяем и отправляем Yeah. куда-то, да? Some of them will go away. Да, некоторые отделятся и пойдут самостоятельно. But it means that they're carrying the weight of ministry. Но это больше означает то, что они несут на себе груз служения. So they're becoming shepherds. То есть они сами They're- становятся пастырями. Right here, they're fishers of men. Here, actually, they become shepherds, and they know how to Ловцы человека, а здесь он уже пастырь, they know how to care for other people, but also they know how to equip others. который знает не только, как заботиться о других людях, но также, как оснащать и помогать другим What's людям. interesting is in every chair, I should be able to know what to do behind it. So here I'm come and see. Here I repent and believe. I can ask people to come and see. То есть, если я в каждом сидении знаю, что тот человек делает, что приди и найди, здесь приди и поделись. I'm following Jesus, but I should be able to say, come and see, repent and believe. И занять положение могу говорить к любому предыдущему стулу. Here I know how to do these 3, Теперь я здесь уже знаю эти 3 момента. and here I also learn how to equip others. Здесь я научился, как оснащать других людей. Okay. Any other questions? Есть какие-то еще вопросы? Просто, Yeah, keep going. когда вот даже на 4-м ты оснащаешь людей, в 5-м выпускаешь, то есть у меня вопрос в том, что является ли это его призванием или духовным даром, который он имеет, чтобы ты его оснащаешь не тем, что у него есть. То есть ты как Саул, который оснащает Давида не тем оружием, которое он привык делать. То есть понимаете, о чем я говорю? Что, то есть, возможно, у него есть призвание от Бога совсем другое, нежели мы хотим его оснащать. То есть он привык в другом, он привык как-то по-другому двигаться, у него есть другое оружие, у него есть другой дар. А мы So его what if как-то the person пытаемся Doesn't have that spiritual gifts. Right, or he has something else. He has a different calling than what we're trying to teach him Yeah, or what yeah. we're trying to equip him with. Well, I think that everyone will make disciples in different kinds of То есть ways. я понимаю, что каждый будет оснащать учеников своих другими разными способами. But I think the call to make disciples is a call to all believers. Но одновременно с этим я верю, что призыв делать учеников это для всех. Каждый должен этим So заниматься. some people will do it, maybe they have a gift of service, Потому что у кого-то это дар служения, and other people can speak. а другие люди могут говорить. But I think everyone should. I think the Great Commission is an everyday commission, is a Да, но commission to система all of великое us. повеление, оно на каждый день, оно для каждого. Да? Through our spiritual Заниматься. gifts, Через наши to духовные know дары. how to bring people close to Jesus and to teach them to follow Him. Знать, как людей приводить к Иисусу и как, чтобы они смогли научить других следовать за Ним. Yeah. Now I'm not talking about running a program. There's some people who are gifted in running programs and some people that aren't. То есть я не говорю о том, чтобы это руководить какой-то программой, потому что у некоторых людей получается руководить программой, но у других не получается. But I'm talking about work with people, investing your life in other people's Больше мы говорим о lives. том, как работать с людьми, как вкладывать, инвестировать свою жизнь в жизни других людей. Okay. Any other questions? Does that make sense? Немножко больше понятно. Okay. Great. Anyone else? Кто-то еще, может быть? Yeah. Вопрос такой. То есть вы описали, это есть какая-то программа, которую вы используете, вот эти вот 5 этапов? Вы их используете в своих программах? So are you using these 5 stages in your programs? Yeah, and we're going to talk about how to do that in a Да, и minute. мы об этом сейчас поговорим, как это Второй делается. вопрос. То есть какая цель, то есть когда, то есть это определенный срок, то есть, ну,
может, вы и дальше будете говорить, но меня уже интересует, то есть на сколько времени вот это вот растянуто? Вот Вот это 5 эти, да? So how long does this program take to reach all those 5 steps? Well, Is there a the thing is, you time never, frame? people move through this at different speeds. То есть люди движутся с разными скоростями, да? And you never get everyone here. И с другой стороны, ты не всех доведешь вот сюда. So there'll be more people here and not all of them get here. Будут больше людей там, чем... It's kind of like a funnel. То есть это, опять же, идет как воронка. Jesus lost people at every stage. Иисус терял людей на... Okay, not everyone makes it. But you want to have the path open and you want to be challenging people forward. Но должна быть эта открытая дорога, этот туннель должен быть открытый, и ты должен людей поощрять и делать вызов, чтобы они двигались по этому пути, в этом направлении. Someone might start as a non-Christian and 2 years later Верующим и через 2 года be a mature disciple maker. станет очень успешным, зрелым человеком, который сам делает учеников. With Jesus' disciples, it was like about 3 years, 2-3 years. Someone else, it might take longer. Может быть, 2-3 года это было. Для некоторых других людей, может быть, займет дольше времени. So we just want to be challenging people, and we want to meeting them where they're at, building them at that stage, Бросать людям вызов, кидать и встречать людей там, где они есть, переводить их на следующий этап. and then helping them make the next step. И помогать им сделать следующий шаг. Now, what's interesting is Jesus didn't immediately call them to fish for men. He said, "Follow me." Моментально, чтобы они делали ловцами человеков. Он сказал, следуй за мной. And then when they were grounded and rooted, then he made the next step. So this is Когда они уже были укоренены, когда они углубились, тогда он их призывал уже двигаться дальше, делать следующий шаг. so it's not a race. It's not how can we get people as fast. We want them to be doing every stage well. То есть это здесь дело в том, что как можно быстрее пройти все эти 5 этапов, но мы должны убедиться в том, что каждый человек на каждом этапе проводит столько времени, сколько надо, и он успешен на каждом этапе. Okay, great question. Замечательный вопрос. Anything else? Что-то еще? Может быть? Хотелось вообще махнуть рукой. Did you ever want to quit? Did you ever want to give up? Oh, all the time. And actually, there's. Why don't you turn to your next page, because that is a great segue into the next thing. I don't know if we can. Хороший будет переход к следующей. Because there is a understanding our purpose helps us keep going. То есть понимание наших целей, если мы осознаем, какая наша цель, это нас поощряет продолжать двигаться. In spite of distractions and discouragement. Вне зависимости от того, что отвлекает нас от каких-то разочарований. So having a what's that? Пожалуйста, простите. Один маленький вопрос. Какой из этих 5 этапов, которые перечислены, на ваш взгляд, самый сложный и почему? Which one is the most difficult stage and why out of those 5? I would say some of it depends. Like for some people, they enjoy one of the stages better. You probably, all of you, have a stage of this that you like better than another То one. есть, с одной стороны, у каждого из вас может быть какая-то своя любимая тема, это какой-то шаг, который вам больше нравится, да? Like for me, I love evangelism, То есть, например, лично для меня, я люблю евангелизировать. and so I just love that. То есть, это то, что мне нравится, я люблю это делать. Other people maybe just love grounding people in Christ, and so for them this will be difficult. Людям больше нравится укоренять людей, и для них евангелизм тяжелее может даваться. So I would say it probably depends on the person or on the setting. Я бы сказал, все-таки зависит от человека и зависит от ситуации. Typically, churches are strongest in this, Обычно церкви сильнее вот в этом. and they tend to be weak on either side. И с отдалением они как бы So most of the отступают. time they have to push out like this, both directions, И очень часто им нужно именно and learn the other. научиться вот этим другим этапам. Да? So I would say generally we do this one the most naturally, Я думаю, что более естественным нам дается образом. and we have to learn the others. И остальное нам нужно научиться делать, остальные пункты. Good questions. Хорошие вопросы. Okay, so having a clear sense of mission Теперь, когда мы имеем четкое понимание нашей миссии, can really affect the choices we make every day. Because you have to, in ministry, you get up and you say, okay, what am I going to do this week? это влияет на наше служение. Потому что служение, ты должен понимать, что я буду делать на этой неделе. Well, if you know that your mission is to make disciples who make disciples, Если ты знаешь, что твоя миссия это делать учеников, которые бы делали учеников, like Jesus did, it can help you как это делал Иисус, even face the pressures that other people have
on you. Let's look at Mark 1. Да, как делать, даже когда мы встречаемся с давлением, которое другие люди оказывают на тебя. Давайте посмотрим Марка, 1 глава. In this passage, Jesus has just been in Capernaum. И в этом месте Писания Иисус только что побывал в Капернауме. He's spoken in the temple, in the synagogue. Он говорил в синагоге, проповедовал, Healed a number of people. исцелил количество определенных людей. And why don't you read 35? This is what the next day is, 35 through 39. И мы прочитаем с 35 до 39 стиха. Здесь написано: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, найдя его, говорят ему: все ищут тебя». Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. So people around him had a very clear idea of what they thought he should do. То есть люди, которые были рядом с ним, они четко понимали, что он должен был делать. But he had a sense of mission from God. Но у него было свое собственное понимание, ощущение миссии от And so Бога. he was able to stay on track. Поэтому он мог оставаться именно... They were saying, just stay here and Они keep бы сказали: doing this. оставайся здесь, будь здесь. And he says, no, I've got to Он go, говорит: нет, мне надо пойти, and because that's the reason I came. потому что ради этого я пришел сюда. And so maybe even in your church, they'll just say, no, don't reach out to those new people. Поэтому, может быть, в твоей собственной церкви тебе скажут: не надо, не стоит достигать этих новых людей. Don't do that. That makes things messy. Не надо, это все испортит. And you have to go, no, I know why I've come. I've come to А ты можешь подумать, что нет, я все-таки знаю, для make чего я disciples. пришел. Я пришел все-таки для того, чтобы делать учеников. Or they might say, don't teach those young people to lead Bible studies or share their faith. We want you to do it. Они, может быть, тебе скажут: не надо обучать других людей, чтобы они делали изучение Библии. Мы хотим, чтобы ты этим сам And you занимался. have to say, no, I know what my mission is. I know why I came. А ты можешь скажешь: нет, я знаю, для чего я есть, какая моя миссия, какое мое задание, и я должен это делать. Here's another similar place in Luke 5. 5 глава Луки, похожее место Писания, Лука, 5 глава. 27 стих. This is, why don't you read 27 through 32? С 27 по 32. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины. Говорит ему: следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». So Jesus calls Matthew, Иисус, обращаясь к Матфею, and then he goes to his house то есть он призывает Матфея, and starts helping Matthew идет к нему домой и reach his начинает friends. помогать, чтобы Матфей уже достигал своих друзей. And they said, Jesus, why are you doing that? А и говорят: Иисус, зачем ты это делаешь? And the same thing is you equip people to reach their То friends. есть по мере того, как ты помогаешь оснащать людей достигать своих друзей, Sometimes others won't understand what you're и doing. часто другие люди, они не поймут, что ты And he делаешь. says, no, I know what my mission is. I've come to call sinners to Я repentance. знаю мою миссию, я пришел для того, чтобы призвать грешников к покаянию. And then this is the last one in Matthew И вот последнее, то, что 16. у Матфея, 16 глава. And this is a time when he says, Jesus says, Это то место, где говорит Иисус. he says, it's going to cost you a lot. Он говорит, что это тебе дорогого будет стоить. In fact, it's going to cost me my life. На самом деле это будет стоить жизни. And Peter says in verse 22, this will never happen to you. А Петр говорит в 22 стихе, говорит, что: Господи, да не будет этого с тобою. And he says, get behind me, Satan, И you're a он, hindrance. обратившись к Петру, сказал: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. So you see, Jesus, he just had this clear sense of mission, Видите, у Иисуса было четкое представление о своей миссии. even when it was going to cost a lot. Даже если, несмотря на то, что это стоило бы очень многого. And so that question, did you ever want to quit? И поэтому тот вопрос, который вы задали, что было ли у тебя желание когда-то бросить все? Absolutely, and it's hard to just keep on doing the same thing. Да, это тоже Year after абсолютно, year. потому что тяжело делать из года в год одно и то же. That fight for souls, Вот именно эта борьба за души it's a человеческие. fight. Это борьба. But if we know that this is what Jesus has called us to, Но если мы знаем, что это то, ради чего Иисус призвал нас с вами, then we're able to stay on track. то мы можем остаться на этом пути. Okay, I want you to do something here. Давайте что-то сделаем. We've in your next page you На следующей have странице у вас там
a chart есть схема, where you can just start thinking about your ministry. где вы можете просто подумать сейчас о своем служении. What I want you to do is up at the top, you have names. Сверху там имена, And I want you to think about the people that are in your ministry that fit in those categories. я хотел, чтобы вы подумали конкретно об именах тех людей, которые вписываются вот в эти категории. And then below that, I want you to say what you're doing in that category. А ниже я хочу, чтобы вы написали, что вы делаете в этих конкретных категориях. And some of the things may be weekly, some of it may just be monthly, some of it may be once a year. Некоторые из этих вещей, может, вы делаете каждую неделю, некоторые, может, вы делаете раз в месяц, а может быть, раз в год. It might be a program, or it might just be like what I did when I went and ate lunch at school. Может быть, это какая-то программа, или, может быть, это то, как я делал, просто ходил раз в неделю и обедал в школе. But I want you to think about what you're doing in that category of, say, come and see. Я хочу, чтобы вы конкретно подумали и записали то, что вы делаете в этой категории, как, например, приди и увидь. So what this does, this maps your people. То есть то, что это делает, это просто дает эту дорожную карту. And also maps the energy or activities that you're doing in your youth Не ministry. только это карта людей, но это также те мероприятия, что ты делаешь с этими людьми. Does that make sense? Понятно вот это, да? Okay. Хорошо. Yeah, you got it? Yeah. Здесь есть ошибка. There's a Ну, mistake здесь or тоже typo. 5, только как два в одном. Вот. There's 5 and there's 2 in 1. Oh, there is. Okay, wow. You're right. А, да, вы правы. Yes, you've only got 4? Wait. So how does that Все work? равно 5, да? Раз, два, три, четыре. 5 только, ну, здесь как бы ежегодно написано. Есть вот тут. А, вот здесь, да? Верхний, да. Ежегодно, ежемесячно, еженедельно. Вместе сюда. Обращение, да, его надо отдельно. Ага, окей. Ну, да, вы поняли. Oh, I see. It Yeah. should have been, Yeah. one column over. One column over. Does that make sense? Да, You понятно, get да, that? что как бы первую графу перенести левее. Okay, spend some time filling that out and then Да. we'll just discuss it. Возьмите несколько минут и просто заполните эту схему, и потом мы с вами вернемся и обсудим. So, people in our ministry. In your ministry, right? Да, да, люди в вашем служении. So names, Имена. specific names in your ministry. Конкретные имена людей в вашем служении. Those who repented, or... Yeah, and actually, if they're in that column of repent and believe, that means that they haven't yet repented. То есть эта категория, допустим, покаяться и верить, это значит, что они еще не покаялись и не уверовали. But you have a relationship with them, you have trust, Но у their тебя next есть step is взаимоотношения с repentance. ними. У тебя есть доверительные отношения с ними, и их следующий шаг будет покаяться и верить. So the cross is right here. So here, Да. so here I'm building relationships, I'm connecting, I'm building trust. Здесь я строю отношения, я строю доверительные отношения. Now I have that trust. They really, their next step is to respond to Теперь у нас Jesus. уже есть отношения, и следующий шаг для них будет это отреагировать на The Иисуса. cross, and now they're following him. Крест, So. и теперь они уже будут следовать за ним. And actually, I don't. Some of you are just doing checks. I actually want you to write names. Я просто некоторые вижу, просто что-то пишете, галочки ставите, а я хочу, чтобы вы имена написали, конкретные имена Names. человеческие. And down below, I want you to write like specific. You might say Wednesday night. И под этим написать конкретно, допустим, в среду Wednesday night Bible study or something изучение like that. Библии в среду вечером или что-то подобное. Вот такое. Or one-on-one time with Или, может быть, вы проводите Andre or something like that. время, да, с этими людьми. Лучше наброски нарисовать, там вот пускай он покажет. Yeah. Example, Yeah. So it's like this. типа вот такого, да. Wait. Let me see. Here it is. Short sleeves. So where do we write the names? No, actually, I don't. I want you to just write them on your piece of paper, and we're going to talk about them. So, He yeah. just wants you to show on where is it. Okay. Yeah. Yeah. Just as So example. here, yeah. So what we've got is we have the 5 challenges. Смотрите, вот эти 5 One, вызовов. two. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 3, 4, 5. All right. And so I might say,
There's a neighbor that I'm praying for. Например, сосед, за которого я молюсь. His name is Yarek. Then there is, and these are real people. Martina. Другие настоящие люди, допустим, Мартина вот здесь есть. Because I led Martina's husband to the Lord, and now we're talking with her about the gospel. So she hasn't trusted Christ yet. Okay, then I showed you a picture of Kuba, who I'm meeting with and following up because he's growing in his relationship with God. And then I might do some more. So you should have more names. I'm just giving you one, Я вам даю одно имя, но у вас наверняка будет больше имен в каждой категории, да? But actually, you could write every name of everyone who's involved in your youth ministry. You might find that all of them are here, or there's a couple that are here. Все люди, которые в вашем молодежном служении, они попадут в эту схему просто в разные категории, но тем не менее многие люди могут попасть в эту схему. Okay, does that make sense? Это понятно, да? До конца непонятно. Am I? Ну, смотри. I don't know if you can explain this any better. Я хочу понять, да? Вот если обращение, да, я записал имя. Так. Дальше второе имя в евангелизацию писать? Или как? Другое имя, да. Нет, здесь программа. No, below is the program. Ниже программы, да? Oh, it's the other way around. Okay. Просто видите по-другому, наоборот. Да, нас по-другому, понимаете? It's supposed to be names at the top, program at the bottom. Должно быть сверху имя, а снизу программа. А здесь наоборот, да? Окей. That's what's confused them because I see. upside down. You're right. It is. It's upside. You're just right. It's upside down. Да, здесь перевел. I didn't see that. So yeah. So up above is your programs. Поэтому Down сверху below is получится у вас people. программа, а снизу уже получится люди. I'm sorry. So okay. Yeah. Come on up. Сейчас он пример даст. Yeah. Maybe you can explain this better. I'm sorry. I thought it was the other way around. Я думал, что здесь по-другому. И извините за русский, я со Львова. Да, здесь немножко не так, как должно быть. То есть у вас есть люди, конкретные люди, которые у вас в молодежном служении. Например, у нас здесь могут быть люди, которые мы в школе познакомились, мы приходим в школу, делаем там уроки или английский клуб. Это люди с нашего клуба будут тут. Мы просто с ними знакомимся. Тут будут люди, которые уже хорошо знают нас, они знают, что мы христиане, они готовы идти на общение, то есть мы можем поделиться с ними Евангелием. Здесь будут люди, которые уже приняли, но они новые люди, только приняли Христа, им нужно взращивание. Да. Тут уже те, кто понимает много, и вы готовы их уже учить, брать с собой в клуб, в школу, чтобы они завязывали отношения, потому что они уже понимают первый и второй стул. И здесь будут люди, которые думают о служении. И сверху этой таблицы вы можете написать, что у вас есть в молодежном служении. То есть у нас как бы это было первое обращение. Что у нас есть ежегодно? Это, например, английский лагерь и музыкальный лагерь. Что у нас есть ежемесячно? Ничего, кажется. Что у нас есть каждую неделю? Это мы ходим в школу каждую неделю. То есть у нас есть 2 программы, которые ведем в школу. Наше молодежное служение. И также на каждый стул. Okay, does that make sense? Теперь понятно? Так. Thank you for. Спасибо. I thought it was the other way around. So Из Львова. yeah, these are normally they're flipped the other direction. So that was what was making. Okay, let me ask a question. What do you see as you write it out? What do you observe? То есть вопрос к вам, когда вы записываете это, что вы видите, что вы наблюдаете? They're not equal. Yeah. What place do you have the strongest? А какое у вас самое сильное место получилось? Drawing. Okay. So a lot more. Equipment. Okay, someone else. So maybe things are not balanced. Да. Any other observations you make? Какие еще наблюдения? Может быть, у кого-то другая колонка получилась более сильная, чем остальные?
Взращивание, да? То есть взращивание как оснащение, да? Мы? Не. Это отдельное, да? Growing. Yeah. А какая она по счету вот здесь? Вот? Третья. Build. Okay. Yeah, there's most of the Right. activities Yeah. are there. Yeah. Okay. Do any of you, do you have not many names in the first one? А в первой у вас немного имен в первой колонке? У меня очень много имен именно в первой колонке. Yeah, most of the names are in the first column. Oh, they are. I just don't know how to move it to the next level. Yeah, okay, that's a great question. Я скажу, вот и молодежное служение есть у нас в церкви, не моей, не другой, которой я служу. Там тренинговый центр проводится для ребят вообще неверующих. Их берутся в школы, приглашают, а проводят Что проводится? тренинговый центр. Training centers. It's not in our church, but it's somebody else's church. What they're doing, they bring unchristian youth. They, do coaching, conflict resolution, И stuff like ребятам that. нравится, мы налаживаем отношения, So when youth like that, they like, we like build a relationship, but we're not forcing them. We're more like getting to know them. So what's Okay. next? That's the Right, question. yeah. How do we And what's build that? interesting is I'm looking at different ones, like you have lots in your first column, То есть, как многих, я смотрю, да, в первой And, колонке много имен в первой колонке. and you just have one, right? Students. What's that? Только одно имя. да? Just, я написал там студентов, потому что я преподаватель. Yeah, that's- Okay, he put students because he's a teacher. So. Oh, okay, so you have lots. But some of you, we just have one here. And this is common that your ministries will look different. Like yours has lots И and это нормально, что у вас служения будут отличаться друг от друга, потому что у вас больше там, у других меньше там. And sometimes what that means is like for you to get the most disciple-making fruit would be learning how to take them from chair 1 to chair 2 and chair И 3. на самом деле, как в вашем случае, очень важно будет именно научиться, каким образом переводить людей с первого стула на второй и потом на третий. In your ministry, it looks like you have a number in chair 4. У вас, допустим, кажется больше как... And so the question would be how to equip them. Будет вопрос, естественно, как их оснастить. Как... So you could see that the next step for each of your ministries might be different, Поэтому у каждого из вас следующий шаг в вашем служении он может отличаться. depending on where your ministry is at. В зависимости от того, на каком уровне ваше служение You might находится в need настоящее время. more contacts in 1 and 2, Может быть, вам нужно будет больше контактов в первом и втором. and you might need some more help in getting them farther down the А вам, line. наоборот, может быть, нужна помощь для того, чтобы их передвинуть с первого и второго этапа, да? Yeah. Any other observations? Есть какие-то еще наблюдения As you look at it. по этой схеме? Do you find one that you feel like you're stronger in? Вы нашли какую-то одну, может быть, в котором вы чувствуете, что у вас это сильная сторона у вас? Yeah. Which is the strongest? Какая у вас? Yeah. Взращивание билд. Yeah. And probably here too. Здесь тоже так же, да, у вас? Okay. 2. All right. Но Yeah. не знаю, оснащение и посланничество ничего не делаю. Вы ничего не делаете сейчас, да? Ну да, как бы я We're not really doing anything in building and in the next one over in equipping. So Yeah. not really. And this is quite typical as ministries tend to be good at 1 or 2 and they have to learn the others. И опять же, это достаточно типичная ситуация, когда служение определенное в чем-то сильно в одном, и им нужно научиться, как делать другие. So you may be very, very strong in evangelism, but then about То есть, the на самом growth. деле вы можете очень сильными быть в вопросе евангелизации, но остальные вам нужно научиться, как делать остальные этапы. You'll get the most fruit if you learn how to do all of these. If you learn how to take people Больше forward. плода вы соберете, если вы научитесь всем вот этим стадиям. Okay, any other observations you make? Вот еще какие-то есть у вас наблюдения? Можно я? У меня как бы и вопрос, и смотрите, у нас есть команда, которая разные люди сильны вот в разном, но мы So we работаем have a все в team целом. that each person Вы is имеете strong. в виду, это один человек, который Do you должен mean it's проводить one людей через person who's всех? supposed Или to- там No. Funnel It's your whole ministry, right? Нет, это все служение ваше. Вот эти вот взращивания Yeah. отношения, These но two are the есть люди, strongest, but there are other которые people евангелизацией занимаются, who они сильны, are но мы в doing одной команде. evangelism. И вот эти же люди, They're in которые the same приводят, они team, проходят those вместе с who нами lead people there. через все вот эти этапы. Right. They go Yeah, and the key is to have a team that's doing В that. этом-то и ключ, But да, чтобы была команда, которая это you делает. will have some people who are naturally stronger at Мы все evangelism. равно все вместе работаем в евангелизации, So но we есть all люди, work которые сильнее. on evangelism, but there are some individuals Yep, that's that are right. doing it better. Да. It's interesting, if you would lead someone to Christ and equip them to do the same, Если ты приведешь кого-то ко Христу и оснастишь, чтобы они делали то же самое, every 6 months, каждые 6 месяцев, how many people would there be at the end of 1 year? сколько будет в конце первого года? There'd be 4. 4, да?
Because you and one other the first 6 months, И еще кто-то один. and then each of you does it the next 6 months. Потом каждый There's из 4. вас еще приводит по одному, уже получается 4 человека. At the end of 2 years, В конце 2 лет 16. At the end of 3 years, через 3 года. Много. this is like computer. 64. That's why these. 64, да? So 3 years, there's 64. Через 3 года 64. Okay, not all that fast. Ну, может быть, не так быстро, но... Do you know how long it would take to reach the entire world? Знаете, сколько займет время, чтобы достичь весь мир? Yeah, less than 18 years, Меньше, right? чем 18 лет. 17 and a half years. 17,5 лет. So multiplication is slow at the beginning, Поэтому умножение, оно медленно в самом начале, but it bears much fruit. но оно приносит много плода. So if you're thinking about how to move people down to where we actually produce disciple makers, Поэтому, если вы думаете, как привести людей по этим этапам для того, чтобы в конце концов получить человека, который сам делает then учеников, each of them is fruitful, чтобы каждый из них был and you'll see плодотворным, multiplication through your и ministry. тогда ты увидишь умножение через свое служение.